We are left with less than 2 days, just 1 day and one session. Так быстро идет время. У нас всего осталось 1 день и еще одно служение до конца конференции. So this service that is coming now, and then 1 whole day tomorrow, that's all. Вот сегодня вечером служение, и завтрашний день, и все, конец конференции. And tonight, И сегодня you вечером, remember, not yesterday, but yesterday we heard the testimonies of people who were healed from Pastor Kumuyi's service. помните, вчера мы слушали свидетельства людей, которых Бог исцелил на служении пастора Кумуи. Now, I didn't want to testify yesterday because there were so many of you, and I knew I was going to take some time. But since I am the host, I will find a time for some time for myself. Я вчера не хотел свидетельствовать, потому что не было достаточно времени, но поскольку я принимающая сторона, я всегда найду себе местечко засвидетельствовать. Using my position Поэтому, now, используя свое положение, you can't believe this now. хотел бы засвидетельствовать. Now, of course, as a pastor concerned, you will not expect this testimony, but it's the truth. Конечно, вы, наверное, не будете ожидать такого свидетельства от пастора, но это правда. People who are close to me, my wife and, the, secretaries and assistants, they know that, this is true. Люди, которые близко ко мне, моя супруга и люди, которые работают в офисе, мои помощники, они знают, что это правда. One time, we were traveling from our house to the church. Однажды мы ехали из дома в церковь, And there was a temple, a Mormon temple, as you know, the Mormon church. Yeah, their temple, they had built a temple just at the roundabout of the city. And in that temple, if you are in the car, you could see that there's something written on it. But I didn't know. I'd been seeing it for I've been seeing it, that temple. I knew it was there maybe for a year, but I never knew there was something written on it. Вообще на пути от моего дома до церкви есть мормонский храм такой. И мы когда ехали, я постоянно его видел. И я видел, что там что-то написано, но я не видел, что на нем написано. Просто знал, что там какая-то надпись. You all probably know what is written on it. She was surprised that I didn't see those things. I didn't see them. But, this is so funny. Then it's been several times when I will sit down here in front, just beside my wife, and I will be telling the ushers that why should they put on the screen with words when there is nothing there to read, So my wife would tell me, "You mean you don't see that?" I said, "No." She said, "Go for checkup." And I would say, "No, I think that thing is faulty." И иногда я сидел здесь впереди, рядом с моей женой, и смотрю на экране, там повесили какой-то текст, но вообще ничего не видно. Я говорю моей жене: послушай, что они там повесили? Все равно ведь ничего не видно. Она говорит: а ты не видишь, да? Ну тебе надо зрение проверить. And so after that incident, because this had been going on I was just thinking, I know the songs anyway. So for maybe a year, I didn't pay attention to that. But when that incident happened with the building, there were 4 other people with me, my wife and 3 other people in the same car. So I quickly told other people, now I knew this is serious. So it was not my wife who read it, another person read it, and I said, "Princess, is that true? Is there anything written on that?" She said, "Yes." She read it as well. And then I said, "You mean you are reading anything?" It was just blank to me. Then I asked the third person, I said, "Can you try to read? Is there anything written there?" He read the same words. I said, "Wow." I called the driver. "Please, can you see anything there?" He said, "Of course, that's what is written." I said, "Yeah, Princess, high time to listen to your wife." И вот однажды мы ехали, в принципе, вот здесь в зале с этим экраном, я думал, там, наверное, что-то с резкостью не так, поэтому, со мной все нормально. Однажды мы ехали в машине, и там было, кроме меня, моя жена и еще 3 человека. Мы ехали мимо этого мормонского храма, и моя жена прочитала надпись там. Я так удивился: "О, ты видишь, что там написано? Может быть, у тебя слишком хорошее зрение". Потом попросил другого человека, и каждый человек в машине, они свободно прочитали эту надпись на храме. Я потом попросил водителя, говорю: "А ты можешь прочитать?" Он говорит: "Конечно могу, вот что там написано". И тогда я понял, что моя жена была права. Надо идти к врачу и проверять зрение. And listen to your wife now. Наконец-то я послушался свою жену. Good instruction, good lesson. Хороший был совет. The husband, listen to your wife. Мужья, слушайте своих жен. Anyway, of course, so we got some doctors from the church.
That is a woman's amen. Такой женский аминь в зале послышался. Sisters, amen. Anyway, of course, this was now serious. So, I began to cross-check from other angles, and I realized I was not saying what other people were saying. So I decided to see a doctor. So thank God for some people in the church. They took me for a checkup on my eyes. И я обнаружил, что действительно у меня очень сильно упало зрение. Это уже серьезно, я не шучу. То есть я не видел многих вещей, которые видели другие люди. И я решил все-таки пойти и проверить зрение. Слава Богу за некоторых членов церкви, которые нашли для меня клинику. So when we got there, the doctor that took me there is from the church, and she was trying to introduce me to the doctor that was there. But I said, I know this doctor. I didn't know the doctor that was there had given her life here when she's not coming to this church anymore. But she had given her life, and I don't forget people. I said, I know. So she said, oh yeah, I will give my life in your church. So they gave me very good service. But what surprised them was, after they examined me, you will not believe this now. Listen closely. They said I was medically blind in one eye, and the other eye I had lost 60%. И мы пошли в эту клинику, и сестра, которая привела меня туда, она представила меня доктору, но эта сестра из церкви и доктор, она тоже была из церкви, они покаялись в нашей церкви, поэтому они очень хорошо нас встретили, но когда они проверили мое зрение, оказалось, что я по медицинским меркам на один глаз вообще не видел, а на второй глаз я потерял 60% зрения. That right hand, where they said I was medically blind, I had lost 85% of, and when you lose so much, you are already regarded as medically blind in that right eye. So it could see 15%, but 85% is a lot. И на правый глаз я потерял вообще 85% зрения. То есть я видел всего лишь 15%, но по медицинским меркам это уже считается, что на этот глаз ты ослеп просто. Because they tried, I stood there. They tried this doctor, they tried that. They put all lenses that they had, and none of them went. No improvement. And this one, they said it was not bad. It has lost 60%, but I could still see 40%. И они пробовали различные линзы на этот мой правый глаз, но я все равно не мог на него видеть. То есть уже настолько потерял зрение, что никакие линзы не помогали. So what was surprising to them was that how could you still function? And you all know I keep on functioning. I didn't know how many years. I said, how long have this been happening? I said, I don't know. So the question was, how could you keep on functioning? It was a friend of mine, Professor Vincent from Africa, when I told him the story, that told me, Pastor, because you are so much a man of vision, because you are driven by the inner pictures and inner reality, that you don't even notice you are blind, because you are functioning by what you see from inside. You are a driven man. So maybe that's why you didn't notice. And nobody in the church would think I was blind because I was remembering things and recognizing things better than them, you see. И врачи были абсолютно в шоке. Единственный вопрос, который они мне задали, это: пастор, как вы вообще до сих пор можете жить и работать? А я продолжал работать, потому что я настолько был движим целью. И мои друзья, например, профессор Винсент, когда я рассказала ему об этом, он сказал мне: пастор, вы настолько движимы целью, вы движимы вашим ведением, что вы даже не обращаете внимания на то, что вы уже почти потеряли зрение. Потому что и члены церкви, они тоже не обращали на это внимания, потому что, несмотря на мое плохое зрение, я видел и запоминал вещи намного лучше, чем многие из них. Now, I see the sister there. Is that the doctor there I'm saying? Now I can see you just for you to as a testimony. И я вижу врача. What's her name? Galina? Tatiana. Я вижу врача you know моего здесь. Я наконец-то могу вас I couldn't видеть. see from here to here. And now I'm seeing Я her. не мог Stand up in видеть the hall. экран даже, а сейчас я вижу моего врача. Я узнаю вас. Встаньте, пожалуйста. You see, I could recognize her from there. You see, something has Представьте, я смог happened. узнать ее с такого расстояния. Не это ли доказательство? That is the proof that something has happened between then and now. Вот это доказательство, что что-то произошло между тем временем, о котором я рассказал, и сейчас. Because I couldn't see from here to here. Я не мог видеть из первого ряда на этот большой экран. And now I could see her there. А сейчас я узнал ее лицо аж там. So anyway, they recommended me to go for. 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 They recommend
So they recommended me to, go to a special hospital for surgery. И врачи, они But сказали, only surgery could help. что только операция может мне помочь, и нужно срочно сделать операцию в специальной больнице. And they said this is not normal because the diagnosis they had for me was cataract. And cataract is for people of old age. Here, the youngest person with cataract is 60 years old. So normally 70 to 80 years old. And here was a 40-year-old man with cataract. But I explained to them that when I was growing up in Africa, I was always going to the bush to get firewood and to go to school and all that. So all kind of trees and drugs were falling in my eyes. I'm even surprised I still have those eyes up to now. Of course, they couldn't understand well. Anyway, yeah, go ahead. И врачи, они были в шоке, как я мог до сих пор вообще действовать. И они сказали, что мне нужно сделать операцию в специальной больнице. И они были в шоке от того, что вообще-то диагноз мой – это катаракта. Но это очень такая болезнь немолодая. Обычно катаракта встречается у людей после 60, где-то от 70 до 80 лет. И они впервые в жизни увидели человека, которому 40 лет, и у которого катаракта, который практически ослеп на один глаз. Ну, я им объяснил, что когда я был маленьким, я ходил в лес, в джунгли для того, чтобы собирать дрова, и там в глаза мне попадали всякие там ссор, поэтому, слава Богу, что вообще глаза сохранил. And so anyway, I went for the operation. И я пошел на операцию. And they said it was successful. Они сказали, хорошо, прошла операция, успешно. And they said I should come back for the test. Сказали, я должен прийти снова для того, чтобы провериться. They gave me 1 month, 2 months, 3 months, and no improvement. И It они was мне дали successful, but no improvement. 1 месяц, через 2, через 3 месяца прийти. Сказали, операция успешна, но почему-то не наблюдается улучшений. I was seeing the way I saw before. Я видел так, как я видел и раньше до этого, до операции. So they said, we don't know, but it happens like that. Let's do another operation. Они сказали, ну, не знаю, но иногда так происходит, давайте мы еще одну операцию сделаем. So they did the second operation. Они еще одну операцию сделали. It's not operation on your teeth. This on your eyes. They cut the eyes and remove limbs over there. It's complicated. I mean, it's not very good for cutting your eyes inside. That was something, you see. И знаете, эта операция, это не просто где-то на щеке там у вас операция, это внутри, в самом глазу. Они просто открывают глаз и внутри глаза режут. То есть это не что-то такое особо приятное, это очень серьезная вторая операция. So they did the second operation. Они сделали вторую операцию. And they said it was supposed to be good. И сказали, ну теперь точно все будет хорошо. They said you are supposed to see at least 60 or 70% now. Сказали, вы должны видеть теперь где-то хотя бы 60 или 70%. But I did it. But the thing was still there. I was saying, my God, now, we'll see what God will do. Даже после второй операции, к сожалению, мое зрение не намного улучшилось. I went back there. They said, come back again. Они сказали, ну приедете снова на проверку. This was like last week. Совсем недавно, это было на прошлой неделе, я ездил туда. But, Victor was translating for Pastor Kumuyi. Виктор переводил для пастора Кумуи. And I felt like I should help and, help him. And so I took the microphone. И я почувствовал, что мне нужно ему помочь. Я взял микрофон. And so I began to interpret. И я начал переводить. And as I was doing my job, Pastor began to, and I knew him. И So people who don't know him might think it was just, guys saying some of the things he was saying, but I knew that was the word of knowledge. И когда я переводил, пастор начал давать слово знания. И, я хорошо его знаю. Я знаю, что это было слово знания. But while he was there standing, he mentioned my case. Когда он здесь стоял, я его переводил, он упомянул о моей I проблеме. don't know if some of you will remember that he mentioned cataract specifically. Я не знаю, помните ли вы, но он назвал катаракту. And then at another instant, he said you had gone through operation. И потом он еще сказал, что вам уже сделали операцию. It's the case like they were telling Jesus, you doctor, heal yourself. Это все равно, что сказать Иисусу, давай исцели себя сам. That's why it's embarrassing. That's why I said, for me as a pastor, you might not believe it because you are coming here, you think God is healing you all through pastor, but you will not believe the testimony. But also, God needed other people that He will also use to heal you.
Знаете, поэтому я и сказал в самом начале, что, наверное, это такая немножко свидетельство неудобное, да? Вы не ожидаете услышать такое свидетельство от пастора, потому что вы все приходите и ожидаете, что Бог вас исцелит через пастора. Но давайте не забывать, что пастор такой же самый человек, и видите, Бог тоже использует других служителей, чтобы исцелить пастора. Pastor Peggy, you come. I'm professor. You are riding with me in the car. Yeah, you two come now. They will now complete the story. И сейчас мы попросим профессора с супругой завершить историю. Because I was riding with them from my house. Потому что они ехали со мной из дома. The next day. На следующий же день после проповеди мы ехали из дома вместе. That same day, I still look into that thing, I didn't say anything. В тот же день, в день проповеди, я смотрел на эту табличку на храме мормонском и не видел ничего. But after that prayer, но после той молитвы I woke up earlier in that morning, я проснулся рано утром, and I was walking around the compound praying. И я ходил и молился. Then I noticed that the gate we had in the house, и потом я заметил, что ворота у нашего дома actually had some screws or some like nails that were white in color. But I just saw them for the first time. I said, oh, so this gate had these screws here. Я обратил внимание, что на воротах нашего дома есть определенная такая резьба беленькая. Я думаю, о, никогда не видел раньше, интересно. So that was what pushed me to now try to challenge that Mormon's temple inscription. И это натолкнуло меня на мысль посмотреть еще раз на эту табличку. That could it be? Может быть, а вдруг? They know what happened next. И они знают, что произошло дальше. So as we were coming to church, we drove by. We didn't know this Mormon temple story. So as we drove by, Pastor screamed and fell on Pastor Bosse. Said, and said, I can see, I can see, I can see. И мы ехали в машине с пастором и пастором Босси и проезжали этот мормонский храм, а я же не знала историю. И тут вдруг неожиданно пастор как закричит и падает на пастора Босси и кричит: я могу видеть, я вижу, я вижу. And then we asked why. Then he told the story. И мы спросили, ну так а в чем дело? И тогда он рассказал нам историю. So we were all excited, and my husband said, maybe you'll be the first to testify when we come to church. И тогда пастор поделился с нами свидетельством, и профессор говорит, ну, наверное, ты будешь самым первым свидетельствовать. And even this morning, as we were coming, а сегодня утром, когда мы проезжали тот же самый мормонский храм, we were discussing, мы обсуждали, but as soon as we came close to the Mormon temple, но когда мы уже приблизились к этому мормонскому храму, Pastor looked again пастор снова посмотрел туда, to make sure it is for real. Чтобы убедиться, что это точно так. And he said, yes, I can see. И он сказал, точно могу видеть. Yes, actually, when Pastor shared this with me, that was was it in July last year when I first came? And then it dawned on me that he's such an inner focused man, you know, a man that's pursuing vision. And when you do that, you tend to lose, you know, a sense of your surrounding because you're so future driven. That's why it's possible for him to lose 85% of his sight. He didn't realize it because the inner drive is so strong. И когда я впервые встретился с пастором, первое, что мне в глаза бросилось, это то, что он настолько сфокусирован на свое видение, он просто движим видением. И для таких людей, в принципе, можно понять, как он может потерять 85% зрения и даже этого не заметить, потому что он живет видением. And also, that's what I love about him, because whenever we are together, we are discussing 10, 15, 20 years down in history. We are rarely discussing about things of today.
plans. И то, что я обожаю о вашем пасторе, это, знаете, когда мы с ним встречаемся, мы практически никогда не говорим о сегодняшнем дне. Мы всегда обсуждаем планы на 15-20 лет вперед. So, Pastor Sunday, we're not only excited that you can see in the future, but we are now happy you can see today. God bless you. Пастор Сандей, мы так счастливы, что теперь вы можете не только видеть будущее, но теперь вы также можете видеть в настоящем. Rejoice with me. And of course, Порадуйтесь вместе со мной. the reason I'm sharing this and of course, the reason I'm sharing this is because tonight, in 1 hour's time, 6:30, Pastor Kumo is going to minister after, we are going to have the privilege and the honor of being under his ministration again. Знаете, почему я поделился этим свидетельством? Чтобы возгреть вашу веру. Потому что через час пастор Кумуи, на служении которого Бог исцелил меня, он будет здесь проповедовать. So get ready. Поэтому приготовьтесь. Expectation. Ожидайте, придите с ожиданием. Expectation is everything. Ожидание – это все. That is the atmosphere for miracles. Ожидание – это хорошая атмосфера для чудес. May the Lord bless you. Пусть Господь благословит вас. Thank you, sir. Спасибо. So, Embassy of God, help me to welcome Поэтому церковь, посольство Божье, пожалуйста, the man of God from Nigeria, from the world, Pastor W.F. Kumoyi. помогите мне поприветствовать самым горячим образом проповедника мирового уровня, пастора Кумуи. Станьте на ноги. Praise the Lord. Дайте Богу славу. It's been a wonderful time as we have been here. Да, какое-то потрясающее время здесь у нас. I want the mic improved a little so that I don't actually. Пускай громче его сделают. Сделайте его громче. Coming here tonight И находясь здесь сегодня and seeing everything that we saw и наблюдая за всеми то, что мы видим, за and все all эти the various свидетельства, teams that have been coming since и Thursday, все презентации, которые мы видим с четверга, and the various ministries and the NGOs. и все эти неприбыльные организации. The Lord Jesus Christ said, Вы знаете, Иисус сказал, by their works ye shall know them. плодами их узнаете их. Not by the news we hear outside, Не через слухи, которые мы слышим, not by the slanders of people, не через отговаривание людей, not by the comments of people that have never seen what is done. не через плохие слова, которые люди говорят, которые здесь не были. By their works ye shall know Но them. через дела их мы узнаем их. And with everything we have heard and seen, И все, что мы видели и I've been to слышали, different parts of the world. я вам скажу, я был по всему миру. Many countries in the world I have gone. Я был почти во всех странах мира. What I have seen this weekend here, Но то, что я увидел здесь в посольстве Божьем Киеве, I've not seen the like in any country I have been in the ничего world. подобного еще не видел во всех странах, где я побывал в мире. It was Nicodemus that said to Jesus, Вы знаете, это как Никодим, который говорил Иисусу, no man can do these miracles что да, это дело, которое ты творишь, ни один человек не может его творить. except God be with him. Только если Бог с этим человеком. I want to declare to you, И я хочу вам заявить no man сегодня, can do these things that we hear here что никто не может своей силой творить то, что мы видим здесь. except God dwell in that man. Только если сам Бог живет с этим человеком. I want to affirm, И я сегодня здесь I want to заявляю. confirm, И я хочу подтвердить. I want to say it for everybody to И hear я хочу заявить на весь мир, that this is a man sent from что God. этот человек послал небо. Небо послал его сюда. And God has sent him
І Бог небесний not only to Ukraine, послал его не только для Украины, not only to Europe. не только для Европы Бог He его has sent послал. him to the world for an assignment. Этот человек послан небом для всего мира, In the- чтобы совершить особенное In the призвание. days and the years ahead, И я вам скажу, через несколько лет you are going to see a blossoming and expansion of what God has raised this man of God for. вы увидите намного больше и шире и могущественное проявление то, к чему он призван на самом деле. And I want to say that we pledge the prayer support. И я хочу сказать, я и вся наша церковь, миллионы в And Африке, будем постоянно And молиться за any вас. other kind of support that he needs. И больше того, я обещаю здесь сегодня, что мы дадим ему все необходимые помощи, что бы он ни нуждался, мы будем стоять вместе с ним до конца. With all the millions of people that I know. И я вам скажу, за мною следуют миллионы людей по всему миру, миллионы. We're standing by you. И этими миллионами я обещаю вам, God is что вы не standing by один. you. Мы с вами стоим. The И vision, Бог стоит с the вами. vision will have a fulfillment. И ты исполнишь твое предназначение. And Pastor Bosse, И пастор Боссе, people will not understand может быть, люди не поймут. that Sunday in our language actually means Bosse. Вы, может быть, не понимаете, но Боссе на нашем языке обозначает Sunday. When you say Pastor Sunday, They were hearing for the first time. when you say Pastor Sunday, И когда вы говорите пастор and Sunday, you say Pastor Bosse, и когда вы говорите пастор Боссе, you're saying the same thing in another language. вы говорите то же самое в двух разных языках. The same spirit in Pastor Sunday. Это значит, тот же самый дух на The пасторе same Sunday, vision in Pastor Sunday. тот же самый призвание на пасторе The same Sunday, unction in Pastor тот Sunday. же самый помазание на пасторе And the Sunday, same God that indwells Pastor Sunday. и тот же самый великий Бог пасторе Sunday, The same spirit, тот же самый дух на The same жене, power, тот же самая сила the на same пасторе God Боссе, тот же самый dwells in Pastor благодати Bosse. на пасторе Боссе. and we pledge our support for the family. И мы даем слово этой семье. You will see what you've never seen. Вы увидите то, что вы еще не видели. You go places you've never gone. Вы поездите по такие страны, As где we вы look еще at не what has были. been done, Слушайте, я посмотрю, что здесь we творится. think this is much. И вы думаете сейчас, что это уже большое и великое. We say much more is А about to я come. вам говорю от Духа Божьего, что то, что Lord, будет твориться через pray вас, that you еще confirm все that- впереди. И Confirm Бог, that, Lord, in Jesus' name. и всемогущий Бог подтвердит это слово во имя Иисуса Христа. Tonight, Сегодня вечером I'm not going to do much preaching. я не буду много проповедовать. Tonight is a night of manifestation. Сегодня вечером это вечер проявления силы Бога. This is my first time here. Это первый раз я приехал в Украину. And so you may not be very familiar with me Может быть, вы еще не знаете, кто я такой. and the way God helps me to И minister. вы даже еще не знаете, как Бог действует через меня. I don't jump, Я не прыгаю, I don't run, я не бегаю. because when you deal with a problem that has been conquered already, Потому что, когда ты двигаешься властью, a problem that is solved и already, когда ты уверен в Боге, что all I, все решено Богом. all I need to do is to announce to you Все, что я делаю, это просто прийти в Его власти that it's done. и провозглашать, что сделано. And I've been to many countries. Я вам хочу сказать, я уже побывал во многих I странах. will not be able to mention to you О, Боже, как хотелось бы перечислять вам. because we're recording Потому что мы все это записываем. in a particular country. Допустим, в одной стране Somebody there, a government official, был какой-то руководитель страны. was put in the prison. И его посадили в тюрьму. In the prison, he became sick. И когда он был в тюрьме, он заболел. He needed an operation. И ему надо было оперировать. He was to perform that operation И перед операцией on a Tuesday. нужны были He оперировать его had two problems. во вторник. Number one, У него две проблемы. a prisoner, Во-первых, он был в тюрьме. political prisoner. Он политический узник. Number two, Второе, a sickness that needed operation. он
imel balez na который надо было совершить операцию. And one of his students of many years past И один из его учеников еще с университета knew about this politician in the hospital. знал обо мне. They carried him from the prison to the hospital. Его выпустили в тюрьме и в военный госпиталь He отели was to оперировать. spend 10 years in the prison. А ему дали 10 лет в тюрьме. And it was all a lie. Но это было все He had not фабриковано. done anything. Он ничего не сделал But by плохого. lie and slander, Но из-за слухов и лжеобвинения he was put in the prison. его посадили в тюрьму. And then I was called in on Monday. И меня позвали в понедельник. As I got into the room, Перед операцией во вторник. I saw him lying on the bed. Он вообще не может двигаться. His wife was there. Его жена была рядом And с you ним. could see dejection in the family. И у них была такая депрессия. And so I asked, what was the И problem? я сказал, в чем проблема? They told me about the two Они problems. мне сказали о двух их проблемах. 2 minutes, we finished the prayer. 2 минуты всего лишь я молился. I was then going out of that room. И когда я выходил с этой палаты, That's the hospital room. с этой I got больничной to the door, палаты, wanting to open the door. и я только хотел открыть дверь и God выйти, spoke to me. и я услышал голос Бога. And then I came back. И я вернулся. I said, sir, И я сказал, how many years are you supposed to spend in the prison? господин, сколько лет вам дали? He said, 10 Он years. сказал, мне дали 10 лет So I заключения. said, the Lord said to tell И you я сказал, Господь мне сказал вам передать, that this month you are coming out of the prison. что в этом же на этой же неделе вас don't- выпустят, в этом же месяце вас выпустят из тюрьмы. You